A Malaysian woman locked up 11 months mistakenly by her own government. This single mother was 6 months pregnant when she was accused of being an illegal Sri Lankan immigrant. நல்லா பேசுவேன் நாயில தான் கேட்டாங்க நாயில தான் சொன்னேன் ஐசி டெம்பரரி அப்பப்ப sudah beranak apa-apa tak ada அப்படின்னு கேட்டாங்க சொன்னேன் tak ada encik semua sudah hilang saya punya paspor sudah hilang habis sudah report kah அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் belum report encik அப்படின்னா kenapa tak report kenapa tak report அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன ஐசி நம்பர் ஞாபகம்ல சொன்னேன் உடனே சொல்லிட்டாங்க நீ இந்தியாக்கார பிள்ளை அங்கே பாலாயிலே சொல்லிட்டாங்க என்ன இந்தியாக்கார பிள்ளையா ஐசி நம்பர் ஞாபகம்ல சொல்ற எதுவுமே இல்ல உன்கிட்ட சூரா எதுவுமே இல்ல என்ன இந்தியாக்கார பிள்ளை தானே அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்ல நான் மலேசியாக்கார பிள்ளை தான் அப்படின்னு This is the story of a helpless young single mother who shares her tragic story of how 11 months was stolen from her life. Rajeswari was an ordinary kampung girl living on her own after she left her parents' home in Kampar, Perak 3 years ago to find a better life in Kuala Lumpur. But all that tragically changed at a coffee shop in Brickfields in October 2007. Rajeswari had been living in Brickfields with a friend ever since she left her husband after their 3-year marriage failed to work out. While she was waiting for her friend, she was detained by police in a raid on illegal immigrants. Though she was 6 months pregnant, she too was thrown into the Black Maria. Police had detained her as she could not produce her identity card. Although she was suspected to be an illegal immigrant, no attempts were made to secure her identification documents. Malaysia Kini interviewed Rajeswari to learn how the system had failed to defend her basic human rights. முத ட்ரேவஸ் லாக்அப்ல 3 நாள் வெச்சிருந்தாங்க 3 நாள் சார்ஜர் எடுக்கல நான் நிறைய வாட்டி கேட்டேன் அந்த லாக்அப்ல முன்னுக்கு வந்து கேட்பேன் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் நான் சொல்லுவேன் ஜாப் ஜெரி எடுங்க ஜாப் ஜெரி ஒன்று தான் முடியும் நான் மலேசியாக்கார பொண்ணு ஜாப் ஜெரி புக்கா பண்ணிட்டோன்னு நான் கிளம்புறதான் ஜாப் ஜெரி எடுங்க அப்படின்னோடனே ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டாங்க நீ போய் உக்காருன்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து 3 நாள் சென்று மக்காமா ஏறணும் மக்காமா ஏற்றினாங்க மக்காமால கேட்டாங்க ஐசி நம்பரா ஞாபகப்படுத்திப்பாரு சொன்ன ஐசி நம்பர் ஞாபகம் இல்லை சரி நீ எதுக்கும் ஞாபகப்படுத்தி பாரு இல்லைன்னா ஜாப் ஜாரி எடுக்க கூட்டு போங்கன்னு மக்காமாவில் முதல் ட்ரிப் சொன்னாங்க என்கிட்ட ஜாப் ஜாரி எடுக்க கூட்டு போங்க சரின்ட்டு என்ன அனுப்பி விட்டாங்க ஜாப் ஜாரி எடுக்க தான் கூட்டு போங்கன்ட்டு அனுப்பி விட்டாங்க திருப்பி தம்பா ரிமாண்ட் அந்த லாக்அப்லேயே போலீஸ்காரங்க நான் கேட்டாதான் போய் நான் இங்கேருந்து போய் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் சும்மா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4-5 ட்ரிப்பாவது போய் கேட்பேன் முன்னுக்கு போய் கேட்பேன் லாக்அப் கிட்ட நான் எப்போ வெளியாகிறது ஜாப் ஜாரி எடுக்கன்னு கூட்டு போல என்ன அதை வெளியாகுது அப்படின்ட்டு போய் உக்காருன்னு தான் சொல்லுவாங்க. Rajeswari is a classic case of in this country if we are poor, if we belong to an ethnic minority, and if you don't speak English, right, you're going to be treated badly, right? The assumptions was that, she may have been Malaysia, she's probably maybe from India, or maybe she's a migrant, so therefore already migrant workers are treated very badly and migrants are treated very badly. In spite of the Rajeswari's insistence that she is a citizen, one could not imagine how government officials could be lack a basic human approach to the story. And having met Rajeswari, her mother, her sister, and also met up with Andrew, who was the volunteer who assisted in this context, one can really look at it as an individual who left home from Kampar, so largely rural-based young adult who came to KL, and for about 3 years has very little contact with her family and has not been back. And within that context, to have fallen in love, got into a relationship and got separated from the man is in itself a traumatic experience of this individual, and having lost the IC
Saya rasa apa yang dilakukan oleh polis, apa yang dilakukan oleh bahagian penguatkuasa lain adalah teratur. Ini kerana mengikut akta immigration, burden of proof whether you are legal or you are illegal is on you, on the person himself, orang yang kena tahan. So dalam konteks ini, saya rasa pihak polis telah memberi kesempatan kepada dia. Because dalam akta immigration, kita dibenarkan membuat siasatan selama 14 hari untuk membolehkan seorang itu menentukan. Biasanya dalam konteks yang lain, selepas kita tanya, selalunya kita tanya, you are you Malaysian or you are foreigner? If you are Malaysian, easy, what is your IC number? Because we can check. Dalam konteks ini, kita pun tak faham macam mana Rajeswari yang telah berumur 22 tahun tidak mengambil kesempatan ini untuk menerangkan apa-apa tentang diri dia. After being detained in Brickfields, Rajeswari was taken to the Jalan Traverse police station in Kuala Lumpur, where she spent 2 weeks in the police lockup. During this time, she was produced in court twice, though she is unclear as to what transpired during the court proceedings. She is positive, though, that she was never once asked for her thumbprint by the police. Rajeswari said that she was under the impression that the court had sentenced her to 2 months imprisonment, and she had accepted this thinking that it was punishment for losing her identity card. Little did she know the nightmare that was in store for her. Following her second court appearance at the end of her second week of detention, Rajeswari was sent to the Kajang prison for 2 weeks. Following this, she was sent to the Lenggeng immigration depot in Negeri Sembilan, pending deportation. Here she remained until she was rescued 10 months later. எங்க அம்மா வீட்டு அட்ரஸ் சொன்னேன். எங்க அம்மா வீட்டு அட்ரஸ் சொன்னோடனே எங்க அம்மா வீட்டு அட்ரஸ் அது இல்லவே இல்லைன்ட்டாங்க. ரைட்டான அட்ரஸ் தான். பா கொசம் பா ஜலாம் லாபு நீ வல்லும் கம்பார் பேரா. ரைட்டான அட்ரஸ் தந்தோம். அந்த அட்ரஸ் இல்லவே இல்லைன்ட்டாங்க. லெங்கேங்களா சொன்னாங்க. எல்லாமே சொன்னாங்க. அந்த அட்ரஸ் இல்லை, நீ என்ன கீலாவா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நீ என்ன கீலாவா, அந்த அட்ரஸ் இங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் எனக்கு அதிர்ச்சி ஆச்சு பாருங்க, என்னடா திடீர்னு வந்து இப்படி சொல்றாங்க, உண்மையான இடமே இல்லைன்னு சொல்றாங்களே என்ன. கடைசி அந்த ஒரு வழி தான் கிடைச்சிச்சு பாருங்க, அந்த வழி இல்லைன்ட்டு திடீர்னு சொல்லிட்டோன்னே இல்லையே நம்ம ரைட்டா தானே சொல்றோம் அப்படி என்னையும் குழப்பிட்டாங்க. It is the poor who suffer this way. Now, plus in this case of Rajeswari, she's a woman. So you have your gender, you have your race, you have your ethnicity, you have your class. All these forms of discrimination come together, and it's so easy just to ignore her and just to say, you know, that she's a nobody. And I'm really so glad that she's able to come out and tell her story. Because her story is not one incident. Her story may be many other incidents. Why you blame the enforcement? Why not you blame Rajeswari, 22 years old, cannot remember their IC number? Why? Their comprehension and ability in Bahasa might be very little, and their confidence in town might be very little. They might even look lost in the town. So these are realities, but the system is not adjusting to accept these differentiation to ensure there is registration. வெளியேந்து வர டாக்டருங்க, சைனீஸ் டாக்டருங்க உள்ளுக்கு வருவாங்க, ஒரு 20 பேர்கிட்ட வருவாங்க. ஜெயிலில் உள்ளவங்களுக்கு அங்கே உள்ளவங்களுக்கு செக் பண்ண மருந்து தருவாங்க, எல்லாம் ஃப்ரீயாகவே தந்துட்டு போவாங்க. அவங்களாம் வந்து கேட்பாங்க, கூட்டிகிட்டு போங்களா, ஏன் அப்படியே வச்சுருக்கீங்க, உள்ளிக்கே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு, இது சாலாத்தனமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த காட்டத்தில் வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து ஏசுகிறாங்களே, அந்த காட்டத்தில் வந்து சும்மாவே வந்து என்ன அடிப்பாங்க. இத்தனைக்கும் நிறைய பேர் அடிப்பாங்க, அங்கே தப்பு செஞ்சால் தான் அடிப்பாங்க. ஆனால் நான் தப்பு செய்ய மாட்டேன், சும்மாவே வந்து அடிப்பாங்க. அங்கேயே வந்து ரஜிஸ்கிரா குத்திங்க முக்கங்கா அப்படின்ட்டு குத்துவாங்க, கையில் கிள்ளுவாங்க, வேகமாக அரைவாங்க. அவங்களுக்கு கிராமா இருக்கேன் என்னை பார்க்க, அதே தான் சொல்லி சொல்லி அடிப்பாங்க. கிராமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் அடிப்பாங்க, கோசமாக தான் அடிப்பாங்க, மற்றபடி தப்பு செய்யறேன்னு அடிக்க மாட்டாங்க. இன்னும் பேசுகிறப்ப சாட்டுக்கு இருப்பேன். சும்மாவே வேற நம்ம இத்தனைக்கும் தப்பு செய்யாமலே அடிக்கிறாங்களா, இத்தனைக்கும் நம்ம எகுத்துக்கிட்டே ஏதாச்சும் பேசினா அடி கூட விழுவோம். உடம்பு வர வீக்க ஆரம்பிச்சுப்பாங்க. எனக்கு அதுக்குமா அடி வாங்கிட்டு இருக்க முடியாதுன்ட்டு சரி இப்போ சாட்டுக்கு இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் நானும் பிறத்து வச்சுட்டேன் பாருங்க. Still in jail after a month, Rajeswari prematurely gave birth to a baby boy on November 23, 2007 in Sramban. Following the birth, the child suffered several complications, some of which are still continuing till today.